ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyale ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral. Assalamu alaikum sëñ Mamour. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi lay ziar bu baax. Ñu ngi lay delloo ziar. Ziar. Ana sëñ Pape Kébé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xanaa di jéggalu rek. Wa alaikum assalam wa salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ñu ngi dellu ziar di nuyu ñëpp di nuyu suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed si buñ ko nuyoo it di ko ñaan rek mu jàllale nuyoo bi ci mbooloo mi fi teew ak bépp mbooloo mi Itfa di nuyu it suñu yaay soxna ma jigéen suñu yaayu daara di jàmbaaru ci l'islam tamit xanaa tey rek comme nuñ koy defee saa su ne jeudi bu nekk luñ naan ëttu Itfa tey nag dañu ànd ak suñu soxna ku ñuy wax soxna jeewo mu ngi nekk ba Daarul Habibi Washington Seattle ak Haj Mahmoud mi nekkee ci studio Daarul Habibi bu nekk Texas xanaa sans plus tarder dañuy bañ a xaw a jël temps bi lu bëri jox soxna jeewo rek mu jox ñu programme Itfa soxna jeewo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sëñ Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. di nuyu sëñ Mamour bu baax a baax di wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan lil lisani bokk jullit ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat mbégte ak contentement di ñëwaat fii ci ëttu Itfa bi di jéetal ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed si suñu maam Habib si suñu maam Alaaji Malik si ñi ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal aussi yanu bi mu yanu yàlla na yomb ci moom yàlla na oyof toll ci moom ba fi mu bëgg jëmale njaboot gi yàlla àggale ko mu weesu njorto di nuyu aussi suñu yaay ma jigéen si di ko ziar di ko ndokkel di ko masalu coono di rafetlu taxawaaye moom tamit di nuyu mbokk Itfa yëpp di beral nuyoo nag suñu waa xadara fii ci Seattle Washington di ci jiital suñu imam Samba ak di ci jiital aussi suñu président Alioune Badara di nuyu ñëpp comme ni nga ko waxee rek ma ñëw indi leen programme Itfa bi. Donc Itfa ci programme rajo bi am na ñetti fan yoo xam ni Itfa mi ngi ko ci amal bu ci njëkk bi dañuy dem ci rek programme bi nga xam ni mooy programme daara ji ku wax Islamic Tijaniya Foundation il faut nga wax daara ku xam Alaaji Malik tamit xam daara donc loolu rek la fi sëriñ bi indi waat mais mu indi ko ci version boo xam ni version online la maanaam da ngay toog sa kër ubbi sa téléphone wala nga ubbi sa computer mën a jàng li nga war a jàng classe yi nag mi ngi ci joxe ñetti classe ci semaine bi bu njëkk bi samedi la mu jagaleel ko suñu doom yi nga xam ni fi lañu nekk fi lañu juddoo
te anglais bi moo gën a yomb si ñoom pour ñu comprendre sëriñ bi di sacrifier wu di def classe bi en anglais ak ñëpp ñi nga xam ne rek anglais bi moo gën a yomb si ñoom jox leen classe bi from 1 to 3 2:30 p.m. samedi bi dimanche bi ñu ñëwaat muy classe boo xam ni biñ ko commencé yàggul sax mais ñi ngi avancé bu baax a baax macha allah sëriñ bi di fa joxe classe yi en wolof tamit from 1 ba 3 p.m. heure New York donc muy dimanche bi beneen classe bi mujj bi mooy Tuesday nag ñi ci nekk moom macha allah xaw nañu yàgg ci daara ji waaye macha allah sore nañu trop di ña nga fa from 8 to 10 p.m. ci guddi heure New York donc ñi ngi wax ni sëriñ bi aussi dina fay jàngale ku bëgg mën lire alxuraan bi donc di nga ko fa jàng di nga mën a memorizing di nga jàng tafsir di nga jàng fiqh hadith ak siira yooyu yëpp sëriñ bi daf ko fay jàngale ci ñetti classe yooyu donc mu ànd ak ay équipe boo xam ne équipe bu xarañ lañu di ko ci jàppale képp koo xam ne rek bëgg nga jàng musoo jàng alxuraan wala doon nga jàng ba si yàgg nga bàyyi wala nga bëgg a nafaraat yooyu yëpp classe boo ñëw rek boo inscrire dinañ la dugal ci classe bi nga xam ne foofu nga war a nekk comme ça nga mën a jàng alxuraan bi donc pour wax ni ku bëgg bokk ci classe yi mën nga jokkook ak soxna Ndeye Amy Sarr moom mi ngi ci 401 261 2701 wala nga jokkook ak soxna Mama Adama Gueye ci 401 688 5617 bu fekkee da nga nekk ci côté Europe bi Italie Allemagne ak yooyu mën nga jokkoo ak soxna Ndeye Rokhaya Cissé ci 33 786 554 741 wala nga jokkoo ak soxna Umu Xayri moom nga Sénégal donc bi wax ni rek daara la alxuraan bi c'est universel foo nekk ci àdduna bi rek mën nga inscrire boo inscrire nga bokk ci classe bi inchallah bu ko loolu weesoo mën ngeen jokkook koo xam ni mi ngi ci seen daayira seen état bi ngeen nekk wala nga jokkook Serigne Cheikh Diall Serigne Jibi Thiaw Serigne Cheikh Tidiane Seck wala Adja Ndorin wala man mi wala Oustaz Assane wala Papa Ndiaye Gueye képp ku ngeen ci jot rek wala képp ku nekk ci rajo Itfa bi ku ngeen ci waxare dinañ leen won fu ngeen jaar ba dugg ci classe yi di wax rek ñëpp all members are welcome to join the class donc bu ñu jógee ci daara ji ñu am ëttu Itfa mooy jeudi from 8 to 10 heure PM heure New York ñu ngi am ëttu Itfa mu ñuy indil ay programme yoo xam ni programme social la maanaam programme yoo xam ni ñun suñu dëkkinu waay fii ci Amérique wala Europe ni ñuy war a dundee suñu dundu donc ñu ngi fi invité ay docteur ay borom xam-xam ay teacher ak ci domaine bu mu nekk domaine finance domaine taxe bu nekk daal ñu ngi invité ay nit borom xam-xam yoo xam ni ci suñu biir lañu bokk ci dëkk bi et puis diñu wan yoon bi nga xam ni fa lañu war a teg suñu tànk ba duñu nekk ci ay jafe-jafe donc bu ñu jógee ci jeudi bi ñu dem ci ajjuma bi ku ni ajjuma ni xadaratul juma waaye xadaratul juma bi ñuy am fii dafa nekk ni dañuy woo ustaas wala ñu woo borom xam-xam boo xam ne xam-xamam màcc na ci diine bi wala ci tarixa bi mu ñëw waxtaan ak ñun su ko defee bu ñu amee ay laaj ñu laaj ko mu leeral ñu yooyu yëpp donc loolu lay xadaratul juma bi fii di ci online bi amee noonu lay demee donc beneen point bi mooy Wednesday bi moom dañ koy def meeting maanaam ñi nekk ci Itfa yëpp ñooy dajaloo ku ci nekk nga indi sa xalaat indi sa xam-xam ci ni ñuy doxalee Itfa bi xam nga bu ko defee rek ñëpp waxtaan sottentekal xalaat jël ci yoo xam ni waxtaan yi génn si yu baax jëfandikoo ko comme ça ñu mën a dem ci kanam loolu daal moo doon programme bi nga xam ni moom la Itfa di amal saa su ne ci semaine bi programme bu riche la dafa mel ni rek chaque jour daal am na lu ñu war a def chaque jour am na lu ñu war a wax lépp ci lu ñuy jëmale kanam ak lépp ci lu yàlla santaane sëñ Pape maa ngi lay delloo kàddu gi ba ci kanam.
Haj Mamour xanaa damay wax rek soxna Jeewo jërëjëf di la sant di la gërëm te di fàttali mbooloo bi tamit ne soxna Jeewo mi joxe tey programme bi classe yi mi joxe ci alquran bi moom mi ci la bokk donc bu ñuy xool ci yaayu daara yi la bokk xanaa di ko nuyuwaat rek di ko wax it mu nuyul ñu suñu yaayu daara yi nekk ñi nga àndal yëpp di ñaan yàlla rek li ngeen sumb yàlla jàppale leen ci comme ni nga ko waxee yàlla sëñ bi yàlla oyofal ko li mu yéen ci barke Sidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xanaa léegi nag dañuy dem ci Haj Mamour mu indi ñu ganam bi nga xamante ne mooy docteur Di mu waxtaan ñu li nga xamante ne moo jëmaat ci back to school ak li nga xamante ne moo lëmbe ci jamono sonal ci àdduna muy lu ñu wax COVID-19 Haj Mamour xanaa ñu jox la kàddu gi rek nga dalal sa gan. jërëjëf sëñ Pape merci beaucoup di rafetlu li fi jaaragum di nuyu suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Sidi Ahmed Sy mi nga xam ne mooy le père fondateur de Itfa suñu ko nuyoo rek nuyu nañ yéen ñëpp comme ñi ma jiitu niñ ko waxee di nuyu soxna ma jigéen Seck si jàmbaaru islam rawatina fii si Itfa di nuyu suñu auditeurs yi nga xamante toujours ñu ngi tuunan avec rajo Itfa. I'm your host tonight from Darul Abibi Radio Studio in Dallas, Texas. Tey nag ñu am mbégte lool di am koo xam ne sax mun naa wax ne dootul gan fii ci plateau bi di suñu mbokk suñu dëkkandoo fii ni si Dallas si Texas ñu xam ko si docteur D.G. Bone mi nga xam ne chiropractor la te it am na xam-xam bu màcc si nutrition nekk nutritioniste tamit. Docteur G nag mu ngi jàngee North Western Health Science University bu Minnesota fa la graduate fa la dafay am njàngam léegi nag mu ngi practice fii nii si Texas in Denton County si foofu na la am office am bi di practice si affaire chiropractic tey nag mu ñëwoon waxtaan ak ñun si health and wellness of our children as they go back to school ñëpp réewuñu ne xale yi dellu nañ school majorité am na ñu bëri commencé nañ dellu si baak si école yi te jamono dafa soppeeku te comme niñ ko waxee rek ne Thursday bi mooy suñu plateforme boo xam ne dañ ciy waxtaanee actualité la nga xamante ni ku fi ñëw mën nga fi jëlee xam-xam bu la jëriñ si sa ni ngay dundee fii si Amérique te loolu bokk na si li nga xamante si pàcc la si programme Itfa kon xam naa sans plus tarder damay def rek ñu indi docteur G Bone bu ko defee moom mu indi ñu lu ñu andil pour tey ji si programme bi docteur G. waaw jërëjëf Mamour may wax asalaamualeykum leen nuyu yéen ñëpp si seen tur ak seen sant waaw man la docteur D tur bi mooy docteur D Bone waaw waaye balaa ma commencé wax ma bëgg gërëm suñu sëriñ Sidi Ahmed Sy ak soxna ma jigéen si di leen gërëm bu baax di wax jërëjëf waaw ci invitation bi ak ni ngeen ma wooye fii pour dellu si fii waaw di gërëm Itfa di gërëm yéen ñëpp ak ñëpp ñuy déglu all over the world waaw kontaan naa te j'espère que waxtaan bi dina nekk waxtaan bu am solo jërë leen jëf. Very good. jërëjëf docteur D donc xam naa da ngay ci rek nga ñëw nga wax ñu tuuti si wellness and health and our children going back to school su ko defee si kaw foofu auditeurs yi xam naa dinañu am question yu ñu laajte ñi nga xam ne ñu ngi déglu am contribution wala session yi ñu mën a def tamit ñu def ko donc plateforme bi mu ngi noonu donc bismillah. jërëjëf 2021 bii nii xale yu bari ñu ngi dellu school am na ñoo xam ne ubbi nañ déjà am na ñoo xam ne ñu ngi commencé pour ubbi 2021
dina wax ne at boo xam ne la dafa uti ak yeneen at yi parce que nekk na at boo xam ne am na yeneen yoo xam ne sóoraale na si suñ xalaat ak lu ñuy xëj na lu ñuy ragalloo ak lu ñuy tiitloo suñ xalaatee xale yi ni ñuy delluwee école ak seen wérgu yaram ak seen santé waaw so nu ma ko gisee man pour man 2021 is a year where wellness is even more important wow parce que soo xalaatee yëfi COVID soo xalaatee even soo xalaatee sax fii comme fi Amérique ñu ngi dem si li ñuy ooyee fall season bi and winter mooy seddaay bi temps sedda di nga gis soj yi dañuy bari flu bi dafay bari léegi ñu ngi am COVID tamit to add to the mix so I think ne at bii nii soo xoolee si at yi yëpp daal nekk na at boo xam ne suñu wérgu yaram ak lu ñuy war a def pour improve suñu wérgu yaram dafa gën a important man su may wax ak nit yi ñu bari dañuy wax ne waaw xamuñ lan lañ war a def ñu ngi raxas seen loxo yi ñu ngi sol seen masque xëj na ñu ngi def luñ foog ne loolu lañ mën a def waaye lu ma leen dee wax mooy ne there's always more that you can do to really mën a dimbale sa yaram bi mu nekk loo xam ne yaram bu dëgër la nga xam ne loo xam ne mun na ñëw whether it's a cold whether it's flu whether it's COVID soo xoolee yëfi COVID sax dañuy wax ne ñum dee gën a sonal mooy ñoo xam ne ñu ngi already am ay diseases yoo xam ne def na seen yaram bi mu weak already so loolu moo tax mu gën a important ne ñu ngi toppatoo suñu yaram yi di def the things yoo xam ne duñ susceptible pour am ay diseases yooyu noonu yoo xam ne soo amee COVID wala soo amee beneen façon jafe-jafe day tax mu gën la sonal waaw so xale yi tamit it's the same thing ñu ngi dem school soo xoolee there's so many things yoo xam ne mun nañ ko xool mun nañu xool seen yëfi backpack yi seen saak yi ñuy sol ñu xool lan lañ mën a def foofu noonu pour make sure ne nekkut loo xam ne mu ngi yàq seen yaram mun nañu xool tamit lan la ñuy lekk suñ demee école lan la ñuy lekk suñ nekkee kër lan la ñuy lekk suñuy ndekki ak yooyu noonu yëpp lan lañ nekk di def suñu yaram yi ndax nekk na loo xam ne dina leen dimbale seen yaram yi pour mën a fight disease mooy jàngoro su ñëwee seen yaram yi dëgër na pour to make sure ne jàngoro yi du leen sonal also soo xoolee xale yi suñuy dem school soxla nañ so many different things soo xoolee like seen état mental wala nga xool seen concentration si seen jàng yi loolu yëpp li ngay lekk mun na affect all of those things in a good way or in a bad way so xoolee summertime nga xool école su starté tamit di nga gis ne activity level xëj na xale yi ñu doon foo ñu doon génn si biti di am sunlight naaj bi vitamin D di nga gis ne xëj na loolu noonu yëpp mu ngi wàññeeku su école ubbee so yëfi loolu noonu yëpp lañ bëgg a wax tey pour xool lan lañ mën a def pour dimbale xale yi ni ñuy delloo école ni nga xam ne seen santé seen wérgu yaram du wàññeeku. Excellent. Very good. Li nga wax, thank you for those valuable this valuable information that you just drop over here, and we definitely appreciate it. Xam naa kon nu ñuy def soxna Jeewo.
sëñ Mamour ñu waaw ngi jërëjëfal Dr. J introduction bi am na solo trop waaye man xam naa am naa ay question waaye damay laajte benn rek xam naa ba ci kanam yan tips nga mën a joxe parents yi pour xale yi suñuy jànge jërëjëf si question bi waaw so tips yi am na several things yuñ mën a def léegi dinaa commencé ci seen saak yi soo xoolee xale yi ndax xale yu tuuti la ndax xale yu mag ñoo xam ne ñu ngi high school ñoom ñu bari ñu ngi sol ay saak di dem école léegi saak yi at bu nekk di nga gis ne saak yi ñu ngi gën a diis so one of the tips that I can give mooy ne parent bu nekk nga xool sa doom bi nga xool how much la sa doom bi di weigh like soo ko peesee ñaata la mooy weigh and then you look at seen saak bi comme su nekkee ne par exemple yaa ngi am doom boo xam ne mu ngi weigh 100 pounds lu ñuy advice mooy ne seen saak bi mu nekk 10% to 15% of lu ñuy weigh so su nekkee nit koo xam ne 100 pounds la it should not be more than 10 to 15 pounds lu saak bi di weigh now the reason lu tax loolu mu nekk loo xam ne war nañ ci waxtaan sax te seet ko mooy ne research bi wane na ne saak bi su diisee the heavier it is then di nga gis ne xale bi posture am bi day gën a yaaxu ñu ngi war be upright waaye saak bi su gënee diis then posture bi day dem kanam ni loolu over time di nga gis ne muscles yi ci seen bopp dinañ sonna ba pare spine bi mooy lu ñuy ooye colonne vertébrale bi over time weight boobu noonu bu nekk ci kaw spine bi dafay cause lu ñuy ooye arthritis wala degeneration because of posture boo xam ne mu ngi yàqa xale yi seen posture bi because of weight bi so di nga gis ne gars yi def nañu research ñu gis ne every year di nga gis more and more xale yoo xam ne ñu ngi wax ne dañu am ginnaaw buy metti wala baat buy metti wala bopp buy metti as a result of saak yi ñuy sol so ñu ngi ne 1 in 4 students dañ dee wax ne dañ dee am back pain si biir school year bi as a result of seen saak yi ñuy sol so that's one of the first tips I would say mooy nga xool the weight of the backpack yi xale yi di sol nga make sure ne suñuy sol seen saak yi tamit ñu sol ko ak ñaari straps yi yépp di nga gis xale yi yenn ñu sol benn strap bi kese waaw ci benn shoulder bi ñu sol ñaari straps yi ba pare ñu try to keep it between 10 to 15% of seen body weight so that's one of the biggest things with backpacks soo xoolee mag yi di nga gis mag yu bari yoo xam ne waaw either dinañ am dañuy am ay bopp bu metti wala ginnaaw bu metti wala dinañ wax am na arthritis wala am na baat bu metti these are all the things yoo xam ne si sa temps xale danga ko def at bu nekk and over time sa yaram bi that's how it builds arthritis parce que stress boobu noonu si sa spine bi si sa yaram bi si sa muscle si sa colonne vertébrale bi
cause degeneration, mooy cause arthritis bii nii. So this is one of the things yoo xam ne mun nga ko def pour lu ñu ooyee prevention. Waaw. Am na yeneen ak yeneen nag yoo xam ne mun nañ si jëfandikoo tamit. May wax ne ñu xool lekka yu xale yi di lekka, parce que soo xoolee lekka di nga ne dañuy wax ne what you eat can either build disease or fight disease. So am nañ choix li ñuy def ci suñu yaram yi. So ñu choose lekka yoo xam ne dafay dimbale sa yaram bi mu gën a foor to have better health. So ñun fanaan nit yu bari xam nañ yan lekk lañu war a lekk. Waaw, mooy lekk yu fresh foods, suñu vegetables yi, suñu fruits yi, ñu wàññi sukur yi, wàññi lekk yoo xam ne xëy na soo ko xoolee sax doo wax ne sukur la, waaye su duggee ci sa yaram bi it's something that sa yaram bi su ko break it down sukur lay nekk. Mooy lekk yoo xam ne ñu ngi am lu ñuy wooye carbohydrate, mooy suñu maalo yi ak mbuur yi, spaghetti yi ak yeneen lekk yoo xam ne when it breaks down in your body suukar lay nekk daal. Ñu wàññi yooyu noonu, ñu yokk lekk yoo xam ne mun naa wax ne ñu ngi am minerals ak vitamin, fruits, vegetables, those kind of foods yoo xam ne suñu yaram bi loolu la gën a soxla. And then the last thing I would say mooy ne ñu make sure ne xale yi ñu ngi still active, waaw, physically. Xam naa ne vacances su ñëwee, holidays yi su ñëwee, xale yi dañuy génn, dañuy foo, dañuy dawantu, then su school école commencé wee there's less time, duñu am temps bi pour def pour foo ak yooyu, wala exercise, so wala génn si biti, get exposure to sunlight. Naaj bi lu baax la. Naaj bi foofu la ñuy amee vitamin D, so exposure to sunlight is something that's really important. So pour make sure xale yi tamit ñu ngi active, ñu ngi def exercise, some form of physical activity, ñu ngi am exposure to sunlight. Those are the basic things or the tips I would give for parents. And then lastly, I would say, parents yi war nañu mun a xool tamit ñu gis seen xale yi naka la ñuy lekkee and what kind of meals they're eating, whether ndax si école bi la, ndax ndékki la si suba, ndax reer la, pour seet ndax sa doom am na nutrition bu mu war a am yépp. Waaw, soo gisee ne xëj na nekkul di am nutrition bu mu war a am yépp, xëj na nga seet naka ko mën a dimbalewe with nutritional supplements. So mooy li ñuy ooyee ay vitamine. So man lu ma dee recommend mooy ne basic recommendation mooy ne xale yi ñu am lu ñuy ooyee multivitamin boo xam ne am na vitamines yuñ soxla yépp. Ba ñu xool li ñuy ooyee fish oil or omega, boobu moo amee graisse yu sa yaram bi soxla. Ba pare nga xool probiotic. Waaw, ñett yooyu noonu lay recommend su nekkee ne xale yi nekkuñ di lekk bu baax. Am na xale yoo xam ne we call them picky eaters. Waaw, xëy na duñ lekk lu sakan, wala dañuy lii rek lañuy lekk, duñ lekk lale, xëy na duñ lekk vegetables,
duñ lekk ay fruits yooyu noonu so supplementation ak multivitamin yi nii ak fish oil ak probiotic dina leen dimbale pour mun a jox seen yaram yi yoo xam ne munuñ koo am si seen lekk waaw excellent soxna Jeewo defe naa docteur di laal na question bi bu baax a baax Ajmamu waaw docteur di ñu ngi lay sant di la gërëm di la nuyu di la ziar waaye si sa wax sànq dama dégg ñu nga tudd waxu multivitamine ak probiotic pour xale ndax bu ñu jëmee ci multivitamine ndax any brand mën na ko parent bi mën na ko jënd wala bu dee ci côté probiotic bi xam nga léeg-léeg dina am yenn yoga yi maanaam ay Activia dañ koy gis dañ koy bind ci label bi pour bu dee côté probiotic dem ci yoga bi est-ce que pour man sama xalaat gënul dem jëli probiotic vitamine bi wala bu dee léegi nag dafay jël supplement multivitamine ndax dafay dem jënd any brand wala dafay dem diisoo ak pediatrician bi ba pare docteuru xale bi ba pare balaa muy dem rek xam nga boo duggee ci supermarket yi there is too many brands fo loolu mooy question bu may laaj jërëjëf Papa Kebe ci sa question bi question bu am solo la parce que soo xoolee yëfi supplement yëfi multivitamin probiotic ak yooyu noonu yëpp melut ni garab boo xam ne sa docteur mu ngi la ko jox soo xoolee garab yi ñuy prescribe garab yi fii nii dañuy wax ne dañ leen war a approved by FDA léegi FDA bi mooy benn institution boo xam ne balaa garab di génn pour ñu ne kenn mun na koo jël dinañ ko xool bu baax dinañ ko recherche bu baax to make sure ne mu ngi def luñ wax ne la muy def ba pare pour make sure tamit ne garab boo xam ne it's safe waaw léegi soo xoolee vitamine yi multivitamine yi ak supplement yi soo xoolee butéel yi sax di nga gis ñu bind fa not FDA approved ne FDA bi seetu ko pour xam ne pour wax ne lu garab bi wax ne loolu la muy def ne dëgg day def loolu wala if it's safe wala sax ndax am na sax lu ñu wax ne loolu moo nekk ci butéel bi so you have to be very careful I would say when you're buying supplements ma joxe example of Amazon it's very easy nga just dem Amazon nga order loo soxla foofu noonu loo soxla daal Amazon am na ko but guy defoon nañ benn investigation ñu gis ne some of the supplements that were being sold yu ñuy jaay Amazon amut sax lu ñu wax ne loolu moo nekk ci supplement bi wala am na yoo xam ne ñu ngi gis ne lu ñuy ooyee purity nga xam ne soo xoolee dara mu war a am vitamin C kese loolu rek la war a am ba gaay buñ ko testé gis nañ ne am na vitamin C am na ay yeneen yoo xam ne soxluloo ko sax te loolu nekkul ci butéel bi so lu ma dee recommend mooy sooy seet supplement nga xool nga def sa research and make sure ne company bi nekk na company boo xam ne dafa transparent so company boo xam ne ñu ngi joxe information ci public bi about xëy na seen facility bi naka la mel am na company yoo xam ne
they even have video cameras. Am na company yoo xam ne dañuy am independent beneen lab independent boo xam ne dina ñëw ñu test seen produit yi pour make sure ne li ñu wax ne loolu moo fa nekk te amut any other things yu fa waruta nekk yoo xam ne maybe mun na yàq yaram bi daal. The way you do that is ne dangay wax ak nit yoo xam ne xam nañ information bii nii te man in my experience not everyone yenn yi sax parce que soo xoolee medical doctors for example medical doctors lu ñu jàng ci seen jàng mooy medicine mooy medications waaw loolu mooy seen jàng léegi for me personally boo ma laajtee if you want information about multivitamin or probiotic or any other supplements that nga wax ak nit koo xam ne loolu la jàng muy nit yoo xam ne jàng nañ yi fi nutrition and things like that and they will have more information about the different companies and which companies are good. But at the end of the day su nekkee ne mun nga read label tamit mun nga xool soo xoolee butéeli multivitamin nga xool luñ fa bind tamit if it's something that has vitamin C bi fan la jógee parce que when you're making a choice I would say ne food sa yaram bi food is what your body recognizes first. So anything else boo xam ne si lab lañ ko defaree your body will have a hard time pour recognize ko ba pare pour even mun ko utiliser. So xoolee butéel di vitamin C moo wax ne vitamin C bi is from carrots for example or oranges. I would feel more comfortable with that versus so waxee ne vitamin C bi waxut fu mu jógee wala mu wax ascorbic acid is from ascorbic acid and dinga ne xawma sax vitamin C bi fan la jógee ak naka la ko suma yaram bi di recognize pour mun ko utiliser. So those are some of the things because I am a health practitioner man maa ngi am access to professional grade supplements yoo xam ne I know that they're high quality. So I have on my website I have an online link that you can create an account and then you can get access to some of supplements yi nii yoo xam ne doo am pour xalaat parce que we've already done the research pour xam ne they're good supplement companies. So that's what I would recommend. And then as far as probiotics go, whether it's probiotics or vitamins or anything, so my philosophy mooy ne food is best. So ko mune am from lekka, that is your best option because that's what the body recognizes. Now, su nekkee ne you cannot, then you go the supplement route. So probiotics. Ñun lucky nañ am nañ chance ne am nañ ay lekka yoo xam ne naturally dafa am probiotic. So xoolee suñ lekka yoo xam ne dañ ko ferment wala dañ ko nobal lay mun a wax comme ay netetu has probiotics in it. So xoolee suñu soow yi parce que soow dañ ko wayal xam nga. So xoolee yogurt bi nga wax noonu yogurt bu ñuy jaay ci store bi dañ ci yokk probiotic. Some of them dañ ci yokk probiotic bàyyiñ ko mu taxaw ñu wayal ko comme suñ meew yi niñ ko wayalee suñ traditionally. So suñu meew yi suñu soow yi
netitu lekk boo xam ne daal bàyyi nañ ko mu toog mu fanaan naturally will have probiotics. So I would look at those foods first. Nga yokk yooyu noonu ci sa diet bi. And then if su nekkee ne that's not an option, then nga xool, high quality probiotic. Okay. Waaye ci foofu tam am na fenn fu ma bëgg dellu si Haj Mamoud maa ngi jéggalu da nga tudd sànq lekk bu toog. mais bu dee ki nga xamante ne par exemple dafa amee li ñu waxee migraine. Tiredness dafa nekk loo xamante ne am na nit yoo xamante ne dañu am migraine dafay créer trigger lay doon ci ñoom. nga ne su nekkee ne baalal ma nga ne su nekkee ne nit ki dafa am lan. problème migraine. xaw ma migraine nag xam naa ne maa ngi. migraine. waaw migraine. oh migraine waaw. xam nga am na yenn lekk yu toog yoo xamante ne bu ñu toogee dafay développer tiredness. And some migraines, tiredness are one of their triggers. te bu ñu soxlaa probiotique boobu bu fa nekkee nag kon ñoom léegi fu ñu jëm. loolu mooy li may laaj. waaw wax nga dëgg. So migraines, different people ñuy am migraines then they am different triggers comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne lekk bu toog moo leen di sonal mooy trigger seen migraine bi am na ñoo xam ne ay chocolate or caffeine ay café ay thé yooyu noonu so ku nekk nag di nga war a seet nag what your triggers are pour mën a avoid yooyu noonu so soo xamee ne lekk yi toog mooy trigger sa migraine then I would say nga avoid ko and then in that case it's better pour nga ut probiotic than ngay lekk yi toog. ok jërëjëf Haj Mamoud. waaw jërëjëf sëñ Pape si laajte yi am na solo donc vraiment apprécié nañ ko donc jërëjëf docteur D li fi wàccegum am na solo vraiment kontaan nañu te dañuy door a commencer rek donc comme niñ ne ko waxee rek the line is open ku am contribution wala question booy laajte mën nga ko laajte su ko defee docteur D will give some answers to those questions so the floor is open. All right. So, Dr. D, while you was talking, I heard you mention when Sohna Jeo asked what tips you give it to the parent. You talk about the youngsters and the old ones, like how those backpacks can import. Now, the kids, they may not get it, because growing up, when your parents ask you to do things, sometimes you can rebel against it. It's like, so how do you approach them? How parents can approach the kids in a way that they may just be submissive and follow when they're growing up? I mean, some skills right there. I mean. Right. So I'll give the example. Dinaa joxe example sama doom he's 4 years old 4 ans la am and am naa ñu bari suñ xalaatee 4 ans dinañ ne ak kii xale la mais lum xam at that age a lot of maybe even a lot of adults dinga ne xamuñ ko wow so I think ne dañ they underestimate xale man I say from the very young age it's never too early to start, it's never too late to start, it's never too early to start, and at any point mën nga commencer di am conversation yi ak xale yi te in my experience xale yi suñ understanding the why lan moo tax ma nekk di wax lii then most likely dinañ déglu li ngay wax but su nekkee ne joxuloo leen raison
wax leen rek ne waa ni nga war a solee sa backpack bi ni nga war a solee sa sac bi te xamuñ lu tax ñu war a solee seen backpack bi noonu xamuñ suñ ko solee in the wrong way, comme for example suñ ko solee ak benn just the one shoulder, or if it has too many books in there, xamuñ what it will cause, then they just keep doing the same thing. Duñ déglu lu ñuy wax. But when you're able to have the conversations nga waxtaan ak ñoom ñu gis ñu xam ne it's for their own good, li nga leen di wax pour seen njëriñ la, for their future, to make sure ne they have less chances of arthritis, all the aches and pains, mettit yoo xam ne mag yi ñu ngi sonna si mettit yooyu noonu. Pour loolu rek la ñuy try to prevent for them. I think ne xale yi they're more likely to listen. When it comes to food, from a young age, suma doom bi dama koy wan lii lekk bu baax la, lii lekk bi lii la am, dafa am suukar bi dafa bari fii, lan la suukar di def ci sa yaram bi. At this young age, even when it comes to COVID, we have those conversations, pour explain to make sure that he knows that COVID is here. We can't get rid of COVID right now, but ñun suñ bopp am nañ luñ mëna def pour make sure that if we do have COVID or any other disease, that our bodies are strong enough pour mun ko withstand. So li ñuy def ci suñ yaram bi, what we eat plays a role in that, whether it's something healthy that's going to strengthen our body or something loo xam ne du dimbale suñ yaram yi. Conversations yooyu noonu yëpp maa ngi koy am ak a 4-year-old. So over time of having those conversations, you gis the importance. Kids are more willing to do what's right instead of rebelling. Excellent, Doctor. Good answer. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kooku du Soxna Khady. Waa Soxna Khady la di Bismillah. woote fii Seattle, Washington, di kontaan vraiment amaat tey docteur D. Waaw man nag sax sama question xam naa ne sax du xale yi, parce que man en général dama naan ñun mag yi ñoo gën a soxla chiropracteur que xale yi. C'est vrai que ak Covid bi jëlaat na beneen turn. Mais docteur D, est-ce que mun nga dellu si importance su di gis chiropracteur si par exemple pour affaire métitu yaram neer xam nga, parce que ñu bari dañuy dund ak loolu te duñu xam lan mooy njëriñu chiropracteur, à commencer par man mi. Waaw loolu est-ce que mun nga ñu see dellu si ñaaxaat ñu si bu baax a baax. Boobu mooy première question bi. Deuxième question bi tam mooy dafa mel ni chiropracteur seen liggéey dafay jouer aussi si nutrition. Man loolu teelu ma ko woon a xam te keroog waxoon nga ko. Loolu tam bëgg naa nga dellu si, waxuma sax pour xale yi rek mais pour mag yi tamit naka la ñu mënee improve seen life su fekkee ni ñu ngi bu fekkee ni am nañu moytu nañu suukar wala moytu nañu produit yi nga xam ni dafa bëri day joxe diabète ak yooyu, ak dañuy gain weight loo xam boo ko lekkee daal day yokk sa poids ak loolu ban rôle la chiropracteur aussi mun a conseiller nit ñi. Jërëjëf. Jërëjëf Khady. Waaw, question yi am solo. Ma commencé ci question yi fi chiropractic. Chiropractic man si sama bopp sax as a chiropractor, avant ma nekk chiropractor xaw ma woon dara yi fi chiropractic. So xoolee Gambie ak Sénégal, Gambie moom amuñ chiropractic sax. Sénégal fortunately am nañ a few chiropractors foofu noonu, waaye sax soo xoolee chiropractic is not available to the general public.
whether it's because of seen fees, then the cost is not accessible to the general public. So nekk na loo xam ne ñu bari dinaaw and ñu bari xamuñ how beneficial it is ci yëfi mettitu yaram, ci yëfi just wellness in general. But man sama boppa, that's how I became interested in chiropractic. maa ngi doon ut liggéey, ma gis benn liggéey, xawma woon dara ci chiropractic, but I said dina dem ma jànga ma xam what it's about and see. Then ma gis naka la nekk di dimbale doomi àdduna, di dimbale patient yu nekk di ñëw foofu noonu. Ñu bari ñu ngi am benn façon métit ci seen yaram, whether it's headaches or neck pain or back pain. You know, ma gis when they come ñu am lu ñuy ooye traitement or chiropractic treatment over time, how seen métit yi dina wàññeeku, dina am ñoo xam ne xëj na mënuñu dox bu baax because of métit yaram, mënuñu taxaw bu baax, am na ñoo xam ne mënuñu nelaw parce que ñu ngi am métit, headache. Man sama bopp dama daan am migraine, mooy migraine. Dama ko daan am 2 to 3 times, ñaar wala ñetti yoon ci semaine bi. Bu ma commencé di am sama traitement yi, mu commencé di wàññeeku, mu dem xëj na dina am benn yoon ci semaine bi, après mu wàññeeku ba nga xam ne fu mu nekk nii xëj na ay benn yoon ci mois bi wala benn yoon 1 in 2 months. xëj na ci mois bi sax duma am headache at all. Ma gis ne nekk na loo xam ne du fii rek États-Unis, waaye soo xoolee dëkk yi yëpp nekk na loo xam ne dama ne dëkk bu nekk war na am a chiropractor or chiropractors yoo xam ne you know, people can have access to it. So xoolee chiropractic nga compare ko to anything else, di nga gis ne chiropractic nekk na loo xam ne mun nga si jëfandikoo te soxluloo garab, soxluloo medicine. Waaw, ku nekk xam ne medicine, garab boo dugal ci sa yaram bi dina am lu ñuy ooye side effect. Waaw, so side effect bi soo jëlee garab bi headache, mun na nekk ne di nga am side effect ne di nga am maybe biir bu metti wala some kind of other symptom. Léegi over time, nu ma ko gisee soo xoolee yaa ngi am headaches all the time, every day, yaa ngi jël garab bi ni, over time garab bi am na lu muy def ci sa biir yaram bi tamit. So suñu amee option bu mel ni chiropractic boo xam ne there is no ill side effect, boo xam ne mun na dimbale sa yaram bi, génne métit ci sa yaram bi, but not only génne métit, soo xoolee métit yu bari ci sa yaram bi dafay involve sa muscle si. Ña dina nekk ne am na benn muscle boo xam ne mu ngi tight, wala mu involve sa colonne vertébrale bi boo xam ne position bu mu war a nekk nekkut foofu noonu. Di nga gis ne mu ngi mal positionné, su mal positionné, then muscles yoo xam ne sa muscles si ñu ngi jàppa si colonne vertébrale bi, yooyu tamit dinañ changer position tamit. Dina am xëj na benn côté boo xam ne mu ngi tight, beneen côté bi mu am lu ñuy ooyee weakness. So ak suñu liggéey ak lu ñuy def, ñun lu ñuy seet mooy ñu xool colonne vertébrale bi, seet position bi. Su nekkee ne dafa am foo xam ne position bi nekkut nu mu war a nekkee, ñu joxe lu ñuy ooyee traitement pour delloo ko fu mu war a nekk. Suñ defee loolu noonu, muscles yi yu jàppande ko ci colonne vertébrale bi dinañ relax. Loolu rek mun na def métit wàññeeku.
Why also so changer position colonne vertébrale bi mu nekk position bu mu war a nekk then sa nerves yi yoo xam ne ñu ngi dem si organes yi yépp sa xol bi sa bët yi sa tànka yi sa loxo yi all the organs si sa yaram bi sa nerve yi dem foofu noonu they are able to do that ñu mun a communiquer ak yaram bi mun a def lu mu war a def so ñu ko ooyee optimal function so sa yaram bi mu ngi fonctionner optimally so chiropractic lu am solo la te lu may wax nit yi mooy ne su nekkee ne am nga access to a chiropractor nekk nga foo xam ne there's a chiropractor locally loo xam ne mun na la dimbale mun na nga jëfandikoo si Senegal like I said ñu ngi am nañ a few chiropractors there and we're hoping ne we'll have more access nga xam ne the average person du nekk nit yu bari xaalis yi rek du nekk tubaab yi ak yooyu noonu rek ko mun a access ñëpp mun a am access to chiropractic pour mun see jëfandikoo ma dellu si sa beneen question bi yaa ngi doon la ci yëfi nutrition chiropractic nag bu ñuy dem école to be a chiropractor am na classe yu bari yu ñuy jël si beginning bi si commencement bi dinañ jël classe yu bari pour just jàng yëfu yaram bi yëfi the human body and how it functions one of those classes mooy nutrition so jël nañ about four different classes on clinical nutrition and then as a chiropractor too every year da ngay am pour jël lu ñu ay continuing education pour mun a continuer di jàng si different sujets different topics so nutrition is one of those continuing education yoo xam ne chiropractors yu bari dañuy jàng more and more about it to be able to help parce que nu ma ko waxee in the beginning a lot of the diseases yi ñuy gis nii nowadays are what we call lifestyle diseases mooy diseases yoo xam ne suñ changé wee ni ñuy dundee dinañ gis ne duñ gis diseases yooyu noonu bari wax nga yëfi diabète type 2 diabetes is a lifestyle disease is caused by li ngay lekk and one of the biggest culprits mooy suukar bi and that's because ñu ngi changé ni ñuy lekkee tamit soo xoolee fii États-Unis wala nga xool si diaspora bi even back home in Senegal and Gambia nit yaa ngi lekk fast food and junk food and sweets ay lekk suukar yi dafa bari si li ñuy lekk nekkul ne doo lekk suukar waaye niñ ko lekkee dafa ëpp suñ munee wàññi yooyu noonu ñuy lekk yoo xam ne su amee suukar sax xëj na naka la ko sa yaram bi di processé soo xoolee nga xool par exemple nga xool maalo ceeb nga compare ko ak findi di nga gis ne soo lekkee ñaar yooyu noonu nu ko sa yaram bi di processé into sugar dafa ute waaw findi bi amul suukar bu bari comme maalo nu amee suukar bu bari ba pare also dafay jël temps si sa deret bi bala muy turn into sugar for example so maalo bi nag loo xam ne sonal nañu waaye nekk na loo xam ne mun nañ ko wàññi
mun nañu wàññi ñaata yoon la ñuy lekk maalo ci semaine bi mun nañu wàññi tamit naka la ñuy lekkee maalo soo xoolee the Asians nga compare Africans yi ak Asians yi dañuy lekk maalo almost every day ñoom tamit ci seen diet bi waaye soo xoolee soo demee restaurant Asian nga xool maalo buñ lay jox num em nga compare ko ak ñun suñ yekkee maalo di nga gis plate bi yépp a ngi fees ak maalo so di nga gis ne xëj na di nga wax sax ne xëj na maalo bi du problème bi ni ñuy lekkee maalo mooy problème bi so exemple bu ma la mën a jox mooy son pap dafa amoon diabetes. He was type 2 diabetic and he came to the US fii nii ñu test ko mu def test yi yépp ñu confirm ne type 2 diabetes la am ñu bëgg ko jox lu ñu ooyee metformin prescription for the diabetes mooy garab bi mu ngi woon a nekk fii for I think about a month but metformin bi temps boobu noonu li yàgg na I think it was around 2010 2011 garab buñ ko bëggoon a jox it wasn't available in Gambia so pour moom he was like okay su jëlee garab bi fii nii sax su delloo Gambie naka la muy def so he said let me just try to change my diet parce que man temps boobu maa ngi woon in chiropractic school maa ngi jàngee fi nutrition waxoon naa ko ne mun nañu changer sa diet bi ñu seet ndax loolu dina ko mun a dimbale I wasn't a chiropractor yet but I was in school learning about it so loolu la wax docteur am bi mu ne ko ne comme que am na benn mois fii nii dinaa changer suma diet bi ma xool naka la muy ndax dina changer ndax dina improve su nekkee improve then temps bi su jotee pour man ma ñibbi dinaa ñëw jël garab bi buñ demee ñibbi lan la def mu bàyyi maalo waaw loolu loo xam ne maa ngi fàttaliku sama yaay mu doon wax ne ma boobu mënuma bàyyi maalo waaye dafa bàyyi maalo completely ba tey dinañ togg suñu domoda suñu supa yi suñu plasas yi soos yi yépp du soos comme ni ñuy lekk waaye du ko lekk ak maalo léegi temps boobu noonu daf doon def quinoa ak findi mu def tuuti quinoa wala mu def tuuti findi xëj na di nga ne lu ñuy ooyee what maybe less than one cup of quinoa or findi then dina jël ay batanse ay chou ay jaxatu ak yooyu noonu yépp mu feesal ko ci plate bi then mu def sauce bi so ba tey mun na lekk suñu lekk yi waaye moom dafa bàyyoon maalo bi completely su nekkee ne danga bugg a wàññi sa suukar bi mun nga just wàññi maalo bi nga def tuuti maalo nga yokk sa vegetables yi ba pare nga lekk sauce bi ak ndawal bi wala jën bi and you can still make an impact that way so long story short mom he's not diabetic anymore he never had to take the medication he didn't even take the prescription in a week or two we commencé woon di lose weight wàññeeku and then when the time came pour mu dellu si ñibbisi amul jël garab bi he just continued doing what he was doing and he did that for a few years his sukarami blood sugars have been normal he's no longer diabetic so li yépp pour wax la rek ne c'est possible mun nga ko def and diabetes xam naa ne diabète bi bari na Gambie bari na Sénégal bari na fii nii ci diaspora bi and it's a direct result of how we're eating so there's a lot that we can do
pour mona improve that. jërëjëf docteur di amaan naa beneen question de ndax li ngay wax ni dafa am solo ba nga xam ne ma dama koy dégloo ko passion vraiment waaw docteur di dañu constaté que Sénégal koo wax mu ngi jàmbat affaire nerf sciatique wala problème genou waaw loolu dafa nekk feebar boo xam ne vraiment koo wax mu ngi koy jooy te dafa mel ni si femme yi mu gën a bëri mooy yi nga xam ne ñu ngi dugg 60 ans jëm kaw boo xoolee tey suñu yaay ñoom ñëpp ay miti tànk la ñuy jàmbat xam nga ku si mag rek mënatoo dox lan moo waral loolu jërëjëf Hadi sciatique nag am na yu bari different things mun na cause sciatique waaye soo ko xoolee am na lu ñuy ooyee sciatic nerve the sciatic nerve day jóge ci sa colonne vertébrale bi ci côté sa ndiga bi den mu wàcca si tànk bi dem ba ci suuf be ci sa baaraamu tànka yi all the way down léegi comme nu ma ko waxee avant sa colonne vertébrale bi su nekkee ne position bu mu nekk baaxul den maa ngi amee fii dinaa leen woon léegi xawma ndax yéen a ngi gis bu baax li mooy sa colonne vertébrale bi soo xoolee di nga gis ne yu jaune yi di génn si fii mooy sa nerf fii léegi sa colonne vertébrale bi position bu mu war a nekk mooy soo nekkee di xool nit from ci kanam dafa war a jub straight waruta tourné nii waruta tourné nii dafa war a jub bu baax ni soo ko xoolee ci côté bi waruta jub dafa war a am lu ñuy ooyee curve nii léegi over time suñu xoolee sciatique ci ndiga bi fii la ci suuf fii sciatic nerve bi day mu wàcca ci tànk bi dem ba ci suuf ci baaraam yi léegi colonne vertébrale bi su puusuwee then mun na commencé di laal nerve fii nii bi su nekkee sciatic nerve bi te loolu mun na cause lu ñuy ooyee sciatica mun na nekk métit boo xam ne ci ndiga bi la wala ci tànk bi wala mu nekk lu ñuy ooyee numbness boo xam ne nekkuloo di yëg dara ci sa yaram bi so mun na xewee noonu wala mun na nekk ne soo xoolee colonne vertébrale bi di nga gis ne ci diggante ñaari yi am na lu ñuy ooyee disc fii nii disc bi ci boppam su nekkee ne sa colonne vertébrale bi mu ngi am curves yu ma la doon wax ni ci côté bi jubut mu ngi am the curve there then colonne vertébrale bi pressure bi yépp day nekk fii ci ginnaaw waaye suñ commencé wee di colonne vertébrale su commencé wee di ñëw ci kanam nii then di nga gis ne pressure bi day nekk ci disc bi léegi disc bi ci boppam mun na génn ci instead of mu toog foofu noonu in between these two su génn ci wee mun na nekk di put pressure on nerve bi nii muy sciatic nerve bi loolu tamit dina cause métit wala dina cause numbness or tingling so over time soo xoolee nu ñuy dundee lack of activity for example wala sax yeneen dina nekk activity yi ñuy def di ekkati yu diisi di ekkati di tourner
yooyu yépp day mun na yàqa colon vertebral bi will cause either arthritis, even su yàqe cause arthritis tamit lolu tamit mun na put pressure on nerve bi ni mu cause sciatica. So different things la why su ma ko mënee simplifier ci colon vertebral bi lay jógee different things mun na ko cause but the solution is to go back and look at the spine, the colon vertebral, set position bi so su nekkee ne loo xam ne mun nañ ko delloo back to the normal position that will give relief from sciatica. Omi tamit yang doon wax fi omi whether it's weight sometimes parce que su nekkee di yokk in weight that puts pressure on the knees loolu mën na commencer start the process of degeneration and arthritis. And so losing weight dang di gis am na ñoo xam ne soo gisee ne suñu wàññeekoo you lose weight seen joints yi seen knees yi seen ankles yi joints yi si seen boppa day métit buñ doon am foofu noonu dina wàññeeku. Also suukar bu ma doon wax tamit sugar soo xoolee diabète diabetes sugar actually destroys some of the tissues, the eyes. So xoolee nit yi am diabète dañ dee am problème vision. And they also have problem with their kidneys, because sugar actually damages and destroys those tissues. Same thing with the joints. So xoolee omi nga xool loxo yi ankles yi sugar also has that same effect. Sugar actually breaks down joints and that also causes arthritis. So you know, those are all the different things yoo xam ne mun nañu cause arthritis. So those are all the things yoo xam ne suñ ko wàññiwee di nga gis ne it will help. The other thing, the last thing is just physical activity. Physical activity is good for the joints. So you know, exercise or being active, walking long distances di dox. Ñu bari soo xoolee léegi magi Mary pay du ñu dox nuñ daan doxee soo xoolee back in the day soo waree dem marché soo waree dem foo mën a dem di nga dox. Ñu bari fu mu nekk nii ñu ngi liggéey jobs yoo xam ne ñu ngi you're sitting at a desk amuloo much physical activity. The physical activity they indi when you're physically active your blood flow increases to joints. That blood flow, they in the nutrition, that's how you get nutrition into a joint, all the things that the joint needs. And so if you're not active, then that joint doesn't get the blood flow, the nutrition that it needs, so that it doesn't break down. So physical activity is another one. Sure. Jërëjëf merci. Thank you. Wow, Dr. D Monday fi li soxna Khady daanele foofu noonu dafa am benn observation bu ma am bi ngay wax di expliquer si suma dégg-dégg dafa mel ni doomu aadama bi warul xaar sax ba métti jot ko muy jooro dem di seeti chiropractic. Ni ma yoree suma auto bi every 5,000 miles ma dem ñu check ko seetal ma oil yi seetal ma transmission brakes or whatever, make sure everything is good, whatever is wrong we fix it. Est-ce que si jàngin doomu aadama bi te mën a toll na foo xamante ni léegi
war naa mën a jóg rek dem di am benn chiropracteur boo xamante ni mën na fa dem mu di ko gis di ko defal analyse di ko defal suivi di ko check ba nga xamante ni yiñ fi wax ni yàlla mën na def du la dal doo amee doo dem bay jékk bay amay sciatique wala ay jeux yu métti bu fekkente ne chiropractique bi yaa ngi fay dem mu lay seet di xool position bi ba nga xamante ni avant muy àgg foo xamante ni c'est trop tard late na dinañ ko mën a kàcc est-ce que science bi tollu foofu noonu tey ji Absolutely, absolutely, Mamu. You touched on a good point. Even though you bari ñu dem ci chiropractic dafa fekk ne xaar nañ ba ñu am métit am na ñu bari ñu ñëw tamit ñoo xam ne amuñ benn métit dañ bëgg a ñëw rek pour chiropractor as a chiropractor mu mën a just xool seen yaram bi seet if there's su nekkee ne am na loo xam ne c'est mal positionné ñu delloo ko back nu mu nekk nga xam ne sa système bi mu they just function better so nit yi dañ dee laajte souvent damay get the question of do kids need to be adjusted xale yi ndax war nañu gis chiropractor parce que xale yi ne di nga ne ñoom duñu am métti comme mag yi ndax war nañu gis chiropractor and some response always is absolutely di nga gis ne at least here États-Unis fii every 6 months di nga yóbbu sa xale bi sa doom bi mu dem si dentist bi ñu xool bëñam yi di nga yóbbu xale bi at some point ñu seet su ngay nekkee xale ñu xool seen nopp yi seet how they get a ear exam seen bët yi once a year they check their vision so su nekkee ne mën nañu def loolu noonu yépp that's the same way or maybe even more importantly ne xale yi ñu gis chiropractor ndax ñu mën a seet seen colonne vertébrale bi parce que soo fàttale ko colonne vertébrale bi mooy surround sa spinal cord bi ak nerve yi fu ñu génnee te dara gënuta important sa spinal cord bi and the nerve parce que loolu mooy contrôler sa yaram bi yépp nu muy fonctionner so I would say it's equally important if not even more important to make sure that colonne vertébrale bi position bi c'est normal and optimal to make sure that the body functions like it should so is chiropractic, can it be used for preventative? Absolutely. Amuñ pul, talk pul har be things are much worse. Pul ñëw gis chiropractor, it's even better if you can just go and get it checked, just like you would check your car. Te lola dewa dama ne suñu auto yi sa auto bi su yaxuwee mun nga jënd beneen auto waaye sa yaram bi benn yaram rek nga am for the life that you're living so we need to start investing in our own bodies and our own health because that's the one body that you have auto yi su yaxoo sa kër su yaxoo any of those things su yaxoo mun nga jënd beneen but not with our bodies. So absolutely, Mamu. Very good. Thank you so much for that well of knowledge. Basically, chiropractic basically is a lifestyle. It's a lifestyle. And again, the lines are open. If anybody has a comment or contribution, well, similar. Wow. Bëggoon naa laaj Dr. D foofu nga daan le ci question boobu. It's really important ñuy dem di seeti chiropractor def ko like annual visit maybe ma koy laaj rek ndax all the insurance company dinañ cover yooyu su fekkee ni yow yaa décidé sa bopp dem di seet like annual routine ndax assurance yëpp dañ koy assuré wala déedéet mu wax ñu ci tuuti daal leeral la ñu jërëjëf pour question bi most insurance companies
most insurance companies have a chiropractic coverage. It na dina ute, so I mean Blue Cross Blue Shield, dinga maybe 12 visits or 24 visits, depend is a plan binga but a lot of insurance companies cover chiropractic. As far as chiropractors, not all chiropractors cover insurance. Some chiropractors will bill insurance and then they're in network with insurance, and some chiropractors are not in network. So that's the question that you would whether they're in network. Sometimes you can actually call your insurance and they can give you a list of chiropractors that are in your area. They're in network with them so that you can utilize your insurance benefits. Merci. I'm saying that's a very good question. I like that one. Definitely. I will take advantage of that. Thank you so much. Wow, sit up. Monday, the family Dr. D. Wow. In terms of nutrition, 3 portions of the meal. So three. He's asking whether you can explain the 3 portions of the meal. Da ngay dégg ñu ne la ñun surtout ñu nekk ñu nutrition dañ naan la chaque fois nit buy lekk ci platam, par exemple, war nga am maybe a scoop of walnut, forcé. War nga am tuuti vegetable ak bu dee fish la wala bu dee meat la wala maanaam nit kuy lekk chaque fois sa meal bu nekk war nga am 3 portions yooyu. Dama ko bon xëy na dama ko xaw a fàtte naka lañ koy mais def naa xam nga lu ma bëgg a wax. Wow, so that's one of the things that I wanted to share with you guys. See, then you like, what should a healthy plate look like? So, whole plate, bilan mo wara nekk ci sa asset bi. And so, in general, just general recommendation, ku nekk, am na lu ñu ooyee bio-individuality, ku nekk soxla na man, par exemple, what I need ak yow li nga need might be a little bit different, depending on maybe yow dangay daw, dangay exercise, and depending on your activity level, depending on your metabolism. So li nga soxla ak lu ma soxla dina utee tuuti, but in general lu ñuy recommend mooy ne there is a 40%, 30%, and 30%. So xoolee sa plate bi, there is, danga koy diviser daal, you'll have 40%, 30%, and 30%. So boolewee yëpp mu jox la 100%. So 40% of sa plate bi, sa asset bi, should be carbohydrates. So carbohydrates mooy yoo xam ne I don't know how to translate that parce que bëgguma wax ne suukar la, but slow process sugar in your body. So the carbohydrates, more carbohydrate, ñu bari dañuy ne kon 40% mun na am sama asset bi, mun na nekk malo, mun na nekk spaghetti, mun na nekk mburu, but I want to make sure that people know that it's lu ñu ooyee complex carbohydrates. Mooy carbohydrate yoo xam ne day jël temps ci sa système bi bala muy nekk suukar. So carbohydrates are green leafy vegetables, saladi. Carbohydrates are vegetables, ay carrot, ay legume daal. Those are all carbohydrates. Fruits
free, they're considered carbohydrates. And then the grains, so I findi whole grains, yoo xam ne they can slowly ndanka la ñuy turn into sucre ci sa yaram bi. So I'm not talking about ceeb ne sa plat bi yëpp day 40% bi day nekk maalo. You can have a little bit of rice, but then have the legume, the vegetables, or a little bit of findi, and then have your green leafy vegetables or raw vegetables or root vegetables, come a nyambi, a carrot, patat, those kinds of vegetables. So 40% of your plate. Then the other 30% should be protein. So healthy sources of protein. So we're talking about fish, meat, eggs, beans, so jën, yapa, niebe, nen, those kinds of proteins. And then the other 30% should be healthy fats. So healthy fats are, I'll give you some examples of healthy fats. Let me just find it here. So good examples of healthy fats, you think of nuts, so cashew, avocados have healthy fats in them. Let me just find some other examples here for you. I think it's up here. Eggs have healthy fats, fish, butter, so beurre, cheese, milk, coconuts, nuts like peanuts, cashews, all of those things have healthy fats. So, and the oil and the cooking oil that you're cooking with, so whether it's olive oil or avocado oil, grapeseed oil, coconut oil, palm oil, those are all fats. So 40 for carbohydrates, 30 for protein, and 30 for fat. So that's how you should look at your plate. And if you plate your meal that way, most of the nutrients, or if not all of the nutrients, that your body needs. So the 40-30-30 rule is what I usually recommend. Thank you. Haj Mamour? Wow, sëñ Pape, question bi am na solo, vraiment tontu docteur di tontu naka. Donc ñu ngi leen di wax ne line bi mu ngi ubbeeku ba léegi, donc ku am contribution wala question rek mun nga jump in, line bi ubbeeku na. Haj Mamour? Waaw. Waaw, suma benn mbokk bi de nee na docteur di ndax du ko mën a wax. La mooy différence entre carpal tunnel ak arthritis? Parce que xam nga mag ñi ñoom léeg-léeg boo waxee dañ naan carpal tunnel la am wala ñu naan xam naa sama arthritis bi rek la. Su fekkee ne docteur di mën nañu wax différence bi. So arthritis, mun nga ko am anywhere in your body. Arthritis si joints si nga koy am. So mun nga ko am ci like the joints in the fingers, si sa loxo yi, the joints in the wrist fi, the elbow, ci the spine ci boppam, anywhere boo xam ne am na ñaari bones that are coming together, you can have arthritis there.
You can have arthritis ci omi, ci tànk yi, ci ankles yi. You can have arthritis anywhere. And basically all that arthritis is just the joint is starting to break down. Wow. So sometimes it's the food that you're eating that can cause the joints to break down. Or if you have too much activity, for example, comme so xolé nit yo xamné dañuy daw long distance running, that can break down the knees and the ankles because you're constantly putting pressure, see joints, over time that can cause arthritis. Lack of movement also, so enough activity that can cause arthritis too, because you're not movement into the joint, so there's not enough blood flowing into the joint, there's not enough nutrition in that joint, so the joint breaks down. So that's arthritis. It can happen anywhere in your body. Carpal tunnel usually happens in your wrist. So carpal tunnel happens in this wrist here, and there's a nerve that comes from the arm that goes up into the wrist and goes into the fingers there. So carpal tunnel happens if there's inflammation, si nerve bobu nonu, and either it's swelling or inflammation si nerve B, and that causes numbness or tingling or pain ci loxo bi. So sometimes, like for example, jigéen when they're pregnant, because during pregnancy there's increased fluids. Swell, swollen because there's increased blood because of the baby growing. During pregnancy, then they struggle with carpal tunnel during pregnancy. If you gain weight, that's another risk factor for carpal tunnel. Also, su nekkee ne yaa ngi def benn façon liggéey boo xam ne yaa ngi utiliser sa loxo bi over and over and over again, whether maybe you're typing the computer be, that can cause that nerve to be irritated, and that can cause carpal tunnel. Or if you're working somewhere where you're doing something continuously, repetitively doing that can cause irritation in that nerve. So carpal tunnel is just the nerve. There's either inflammation or irritation in nerve bobu nonu. Nerve bobu goes into the hand and the fingers, and that's what causes the pain there for carpal tunnel. As far as arthritis, if you have arthritis in your hands, it's actually the joint. So the joint is breaking down either in the wrist, or the joints in your fingers there can be breaking down, and that's causing pain. So that's the major difference. Thank you. Haj Mahmoud, wala soxna Dieng. Wow, jërëjëf Pape, question bi am na solo. Thank you, Dr. D, for bringing lightning on that question. That was a great thing, I think. Mbokk yi ngi seetaan ba léegi question yi ñu ngi leen di ubbi floor bi, donc ko am contribution wala question mun nga dugg rek nga wax. Haj Mahmoud. Waaw sëñ Pape. Waaw Dr. D, xam nga ñun nag Afrique suñu yaay dañoo tàmm jël suñu nen yi di bot ci ginnaaw. Di def lu ne, di sëgg, di sëggi. Lan nga ñu mën a xelal ci loolu? Waaw,
bought halei, it has its advantages. It's something that's beneficial. It's beneficial for the child, because then the child and the mother are able to bond, that physical bonding when that happens. Also, I'm liggéey pour def, so bot enables you mëna continuer seen liggéey yi ñu wara def, so that's also another advantage. Bot bi, I mean, unless mu nekk ne xale bi diis na façon diis when they're getting older and older, it's not really a problem. Even fii nii sax si diaspora bi di nga gis ne now they're starting to advocate for, they call it baby wearing. Wow, dinañ boot ci kanam wala ñu boot ci ginnaaw, that it's actually a good thing for both the baby and the mom. As far as sega, sigi, those are all the things I mean, it's a part of being active. So it's something that is actually good for you, because they say the worst thing that you can do is be inactive and not be moving. So sega, sigi, when you do all those activities, you're actually getting to move the joint. So it's a good activity. You're able to move the spine, colon vertebral, you're able to move your hips and your knees. So you're using all your joints, which is actually good. The only problem, if we do it too much, or if we're doing it incorrectly, come for example, soy sega, pick up something, part of the advice that they give is it's very heavy. It's better to do it in a way utilize sa tànka instead of your back, for example. So they say lift with your legs and your feet instead of lifting with your back. So proper lifting, proper movements, I think that's what the focus should be on. The focus should not be on jigeni activity. Those activities are actually good for you if you do it properly. For example, if you're lifting something heavy, making sure that you don't have your back bent and then all the weight back, but you keep your back straight, using satankai. So all the weight is going to satankai instead of your back. So those things, because if you have something that's too heavy too, lolumuna cause an episode of low back pain, sciatica, all of those things. Disc in between the spine. And so the movement is good as long as we're not overdoing it or improperly. Waaw, parce que léeg-léeg xam nga da ngay gis dañuy boot xale bi da ngay gis xam nga sànq yaa ngi expliqué nga ne ndax xale sax mën na dem ci chiropratique, mais bu dee xale boo xam ne dañ ko doon boot ñu boot ko loos bi mu ngi def nii xale baa ngi def nii ci da nga koy gis yaay bi moom it dafay def nii rek delloo xale bi continuer, donc foofu mu ngi overdoing. Waaw, moom mu ngi overdoing boppam aussi tamit mu ngi lor xale bi. Absolument. Donc li ma doon laaj xëy na mooy par exemple
bu fekkee ne dañ koy def ci naka lañ koy defee yan guidance nga leen mën a jox pour mën a éviter loo xamante ne ñoom dafay gaañ yaay bi ou for a long period of time it will affect also the child as the child is grown. That's basically also what I'm asking also. Absolutely. So xoolee xale yi because when they're so little xale yi mënuñoo amuñ control over their muscles in their neck. Comme so xoolee xale yi suñ juddoo soo leen tiyee dang dee tiye seen bopp bi so that you help control their neck. So as they're growing, you know, their muscles start to get stronger, and so they have better control of their neck. So suñuy boot at a very young age, I would say making sure that the neck is supported. So comme so bootee nii nga gis baat bi ak bopp bi naka laa ko waxee sa nekkut si malaan bi nekkut di tiye baat bi daal, then there's really no support of that neck parce que xale bi mënut a control, mënut a support neck bi. So making sure that the neck baat bi is supported and the head is supported during suñ bootee xale yi, that will help until the child is strong enough to be able to move boppam bi moom ci boppam. Then we would say, you know, they have control over their neck. So those are the things to be careful of. And so bootee tamit nga seet def ndànk tamit ci li ngay def rek xam ne you know, xale yi soo noo leen bootee noonu, they don't have a lot of control parce que ñu ngi leen takka. And so just being careful with our movements is what I would advise. Okay, thank you. Haj Mahmoud. Assalamu alaikum, Haj Mahmoud. Salaam wa rahmatullah, Sëñ Omar. Haj Mahmoud, ñu ngi ziar bu baax. Di delloo ziar, bismillah. Di gërëm gan gi bu baax a baax. Kon wax rek ni wax dëgg yàlla. I think going back to a supplement question, and that's the most honest answer I've heard in a long time. Parce que ñu bare dañuy yaakaar ne rek soo demee ci vitamins A loo dégg rek loo gis noonu la da ngay jënd rek yanu the more expensive it is, the better for you. Do your homework bo mu digle daal. Je crois que it's the best piece of advice that she gave us all, you know, at least one of the good advice that she gave us all night. Di nga jënd yu bari yoo xam ne en fait di nga jaay xaalis yu bari ba pare du am njariñ ci yow. Xam naa ni doctor D gis na ko ba tey. My favorite thing on a box or on a bottle mooy nga xool la moo nekk ci bouteille bi as a nutrient, as a supplement, ñu la proprietary blend. Proprietary blend, mënoo mos xam ci àddina mooy lan. You have no idea what the heck that is. So, mais suñu mbokk yi malheureusement, once they get in the yaal, du sax suñu mbokk yi rek, it's not just the Africans. Wax dëgg yàlla, but having been in a drugstore for over 20 years, mbokk yeeg it's everybody. People are stuck on names and they're stuck on descriptions in front of the bottle. Most of the time, malheureusement, you pick a bottle, you go to any professional, then whether it be a pharmacist or a doctor or even chiropractor. So the first thing they'll tell you, it's not been verified, you better leave it alone. I mean, malheureusement, the general public doesn't know that. They're gonna have some you mentioned Amazon, Doc, but it's not just them. It's all of them. It's all of them, including my ex-company. So just be aware. Dëgg yàlla mais ginnaaw loolu daal ñoo ngi rafetlu bu baax na wax dëgg yàlla li nga fi wàcc yëpp. I never knew for sure ni insurance daal ñu cover chiropractic. So thanks so much for that. Parce que dëgg yàlla loolu it's a good thing to share. Suñ soo demee ba xaw a doon mag tuuti. Mamour mi ngi wax sànq ni xëy na nit ñu bare dañuy xaar ba mu am metti waaye je crois que loolu doomi aadama la rek lu mettiwul ci yow doo ko faj. Absolutely.
So thank you very, very much for being here tonight and sharing all this wealth of knowledge. But together, we can't thank you enough. Giddy Doc, thanks so much. Thank you, Omar. Thank you for your feedback and the supplement thing. You're absolutely right. That's the reason why I talk to people about just empowering yourself. The more you do things, the more you know. It's never too late to start Munga Janga at any point. And reading labels, Muna Hall produce a hall ko, the tune ko siginaw nga hall, the ingredients on there. It's a very, very important thing. And not just looking at a product, so they may just store being a hall. Any product will pick up all kinds of things there, all kinds of health claims on there. This is heart healthy, this is fat free, this is natural, all of those things. And I usually don't even look at those things because that's all advertisement. Then you just advertise, right, to try to get you to buy that product. And so what I tell people is if you're able to turn the product around in the hall, where they list the ingredients, then you want the ingredients, and then I will say maybe the first ingredient is water or sugar or whatever it is that you're getting. The whole ingredients, the recognize first of all, because a lot of products Solin jelly legi, then all these scientific names that you have no idea what those things are. I tell people avoid those products that you have no idea what it's saying, that has all these chemical names or scientific names. Look at products that have ingredients you're familiar with them. That's like a food item that you know, and get those instead of just looking at what's on the front. Being able to turn the product around and reading labels is very important. And the more we want to empower ourselves to do that, then the more you're able to make better choices, whether it's food, whether it's supplements. But yeah, supplements are not regulated by the FDA. And so I can get up tomorrow and make a supplement and start selling it. And, it may or may not have what's in it. So making sure that you buy supplements that you're familiar with the brand and the company, and that it's a reputable company. Those are the things to look at. So thank you, Omar. Very good, very good. Waaw, Soxna Jeewo. waaw am na question bu fi wàcc fii kii dafay laaj ndax can arthritis can be cured, ndax mën nañu faj arthritis ba mu wér. Jërëjëf. That's another important question. Arthritis, it depends. It depends on the level of arthritis, whether it's in the beginning stages, how progressive, how bad it is. I would say that there's always room for improvement. People that have arthritis, one of the things that we tell them is, even though it hurts to move the joint, for example, try to move, because that's the way that you get blood flow into the joint. That's the way that you get nutrition into the joint. So there's always improvement that we can make. For example, if you have arthritis in your knees, it's an OMI. Sometimes what happens more in it, the cushion, cartilage bi, comme bu ma leen wone colonne vertebral bi, and you gis ne am na a disc bu nekk in between the different segments. Si sa bi tamit, that's the same thing there. You have the bone bu jógee si sa tànka bi,
from your thigh porch bi, then yaa ngi am the bone buy dem ci suuf ci tànka bi. So those two bones, when they come together, am na cushion bu nekk foofu noonu tamit, cartilage boo xam ne it protects the joint. So whether it's poor eating, whether it's too much activity, whatever it is that's breaking down that joint, it depends on the level of arthritis bu fa nekk. If there's, I mean, sometimes you see arthritis in the knee where there's like no cartilage, it's all gone. At that point, you know, I would say it would be hard to say that it can be cured. But are there things that we can do to help the joint? Yeah, we can. So movement is good for the joint. Like I said, activity and moving and exercise. Things like fish oils. Fish oils are good for inflammation, and pain. And so like a fish oil supplement, omega-3 supplement that can help with arthritis. You know, there's things that you can do, cleaning up your diet and removing the things that cause even more inflammation, like the sugars and those kinds of things that will at least. So I mean, arthritis, a lot of times there's swelling, and so sometimes just doing the things you can get pain relief. So doing those things didn't help with metimeted B, and didn't help the arthritis doesn't get worse to yes. But it depends on the level of arthritis. If it's beginning stages, then I would say yes, it can be reversed. But if it's, you know, very progressed, then maybe all we can do is wani metimeted bi, wani swelling bi, wani num funkiwe and num newiwe. And then you can get some relief that way. And also there are some supplements that help with pain too. So even though we can't bring back that cartilage, for example, cartilage, we can't bring it back, but at least you can have some supplements that help with pain. And sometimes there are some supplements they help kind of bring blood flow into the joint, and that will help with pain. So mashallah. Mashallah. Jërëjëf. Sëñ Mamour amat na benn question Waaw. di d'ordre général bokkul xam naa si thème bi, pour moom question personnelle la. Ci début waxtaanam dafa wax ni Afrique, maanaam Sénégal ak Gambie barewul chiropractor. So ma doon laaj rek ndax dem na ci xelam, maybe in the future nga dem Afrique, xam nga, dem Sénégal wala Gambie, dem installé wu fa, ubbi fa kii, former ay nit foofu aussi, ndax bokk na say projet wala déet? Good question. Jërëjëf. wow. Jërëjëf, wow. Definitely, absolutely. When I think of even why I wanted to go into chiropractic, a chiropractor, that was one of the reasons, parce que maa ngi xalaat Afrique, xalaat Gambie, Sénégal, ne dara lu mel noonu xawma woon sax temps boobu ne Sénégal sax am nañ chiropractor. So to me, maa ngi ne soxla nañ ko foofu noonu. Even, I mean, I get questions all the time. Si sama famille, si sama famille, dina talk, sama yaay ne ma, sama, you know, sama neck bi mu ngi metti, sama loxo bi mu ngi metti de, what can I do? There's really nowhere
Fumunadem. And so I know there is a need there, and that is in my long-term plans. Mangi plan, hopefully, next year, I would like to go to Senegal and actually see the offices that are there. Muna hall nakaling set up at nonu and guess what they're doing, and Muna hall who is going to see them and if they're seeing the average Senegalese person, or if it's just, you know, an expensive thing, people can't have access to it. And if that is the case, you know, I would definitely like to figure out how to have something that the average person can access. Access. So definitely both in Senegal and Gambia. Mashallah, yàlla na ko yàlla mottali. Amiin. Yàlla na ko yàlla mottali. Waaw dinañ soxla ku ni yow ku fa bokk, parce que suñu mbokk chinois yi bari nañ fa trop. Waaw plaisir la ak xam nga jóge fii am connaissance bi yëpp dem foofu installé wu fa dafa nga bokk xam nga nit ñi dinañ la gën a mën a gëm gën a trust xam nga yooyu yëpp ma ngi ci mashallah yal na ko yàlla mottali. I mean, absolutely. Even the chiropractors you in Senegal, definitely, I've been researching it, and I think there are 3 or 4 of them, and you know, none of them are Senegalese or Gambian. Yep, yeah. It's some Europeans and American people that are there. So I think definitely if we have our own people, then we might be able to serve our people better. Amin ya Rabbi. Haj Mahmoud. Waaw sëñ Pape. Waaw xam naa ne waxtu mu ñuy tënk waaye am na lu mu ko bëgg laaj. Surtout lu ñu jëm ci sucre. Dr. D, you know, sometimes a lot of things that we buy, they have sugar to it. Like for say, even some maple syrup, stuff like that. Those are made from fructose sugar. And I believe that fructose sugar is more dangerous than natural sugar. La nga ñu mën a xelal ci ñu ñi di dem di ko jënd. Comme li ñuy wax ci nutrition yi, li ñu xool ci label yi, sugar bi fan la jógee ak fan la jógee ak la mooy base. La nga ñu mën a xelal ci loolu. Wow. So what I tell people is just reading labels. So I don't think I have anything here, but usually when I talk about nutrition, I teach people how to read a label, and you have a product, and this is what I do every time I go to the store. You know, now I've done it enough bohamne hamna yana produce so I don't have to necessarily turn it and look, because jënd naa ko ñaata yoon xam naa lu ci nekk. Why, when you're starting the journey of wanting to eat better and eat healthier and more consciously, what I would say is that you start looking at your products. If you're buying anything that comes in a box or in a can or in a package of any sort, I mean, unless you're buying an apple or broccoli, something fresh, then you don't have to read a label. But anything that comes in a package, that you turn the package around and look for where it says ingredients. So whole ingredients, first of all, my advice is that you limit the number of ingredients. So if you're buying juice, for example, you know, I would say the ingredients should be 5 or less. So number of ingredients, 5 or less is the recommendation that I give. The more ingredients then
they add so many things there that you don't even know, preservatives and colors and all these different things, chemicals that you're not even familiar with. So the less ingredients, the better. Number two is when you look at the ingredients, they list it in order. So like, so jende bouteille juice, orange juice, for example, and the first ingredient on there should probably be oranges. If the first ingredient is sugar, then you know that bottle of orange juice, luchi gena bari, moy the first ingredient. So snake ni sugar moy the first ingredient. Amal ne bouteille bobu nonu sugar la gena bari. Then the next ingredient, it goes down as you go down the list. So the first ingredient is the most, lu gena bari ci produit bi. The last ingredient, moy lu gena tuti ci produit bi. So if you're looking at sugar content, for example, then you want the sugar to be one of the last ingredients, because then dinga xamne lu tuti rek ci nek. If it's the first ingredient, I put it down right away, because then you know whatever you're buying, most of it sugar. So that's most of it fructose. Fructose or sugar. Okay. So that's one of the ways that you can look at it. You can also look at, there's the ingredient list, and there's also on the top, it usually will say nutrition information, and then it will say calories, how many grams of carbohydrates, how many grams of fat. So fofu nonu tamid, you can look there to see how many grams of sugar is in this product. And then you can say, okay, so maybe it only has 4 grams of sugar, or it only has 2 grams of sugar per serving, as opposed to something that has more, like grams of sugar. So those are some of the things that you can look at. And in general, I tend to stay away from products that have high fructose corn syrup in general. So I'm gonna consume something lo xamne amna sugar, I would rather it be sugar or honey rather than high fructose corn syrup. So Thank you. Thank you very much. Wax dëgg yàlla comme ni ko Pape waxee, waxtu wi daf ñu tànci fi mu nekk ni daanaka vraiment xanaa dañuy jox rek docteur Di mu jox ñu las wóoram lu ñuy dénk mu tënk waxtaan bi su ko defee ñu delloo kàddu gi Pape mu tëj. So Dr. D, your last word. Mangi gërëm ñëpp di waxati jërëjëf, and thank you so much for inviting me to this platform. I hope that waxtaan bi na am na benn ñaari things yoo xam ne jàng nga something loo xam ne you can go back and be able to do something different with your life, with your health, and xale ni delloo school ni, you know, there's a lot of things. I just want to remind people that, you know, it doesn't stop with, you know, the hand washing and the masking and those things. There are a lot of things that we can do pour mën a dimbale suñu yaram yi, so that you know, our immune systems and our bodies, parce que soo ko xalaatee yàlla tegut ñu fi noonu rek te joxut ñu benn xam-xam. Suñu yaram yi, our bodies have wisdom in them. Ñun ñëpp ñu fi toog nii, our hearts are beating, ñu ngi mën a noise, our lungs are breathing, we're able to hear. We're not telling our bodies to do these things. Our bodies are intelligent. Am nañ xam-xam bi, suñu yaram yi xam nañ lu ñu war a def. Yàlla tegut ñu fi rek without any wisdom. So
for me, we just have to do the things to help our bodies be able to heal. You know, eat healthy, move, you know, let's take care of our bodies, take care of our spines, and do the things that, you know, will help our bodies be able to fight disease, to be able to live long and live healthy. So with the kids, you know, let's help our kids make better choices with leka ñuy leka. Let's check our kids' backpacks. You know, this is a critical stage, I would say. We can make the changes. They don't go down the same line as us adults. Like if you know better, you do better. So if you learn something, you know, you implement those things so that hopefully we can maybe prevent a suffering for our kids down the line. Let's not forget to keep our kids moving. It's summertime, the kids are more active, they're outside. And, you know, when school starts, sometimes because we're so focused on learning. But those are all things, they're important for our bodies to stay healthy. And so let's not forget to do that. And then also just learn more about some of the things whether it's the supplements, whether it's hobby and those things that actually help our body to function better. Let's learn more about those things and you know, do the things that support our body. Our bodies can live longer and be healthier. And so, yes. Thank you so much. We definitely appreciate it. So we are at the end of this program. We really thank you, and we cannot thank you enough. We definitely learned so much tonight, and like you said at the beginning, sharing is caring. So for those who are watching right now, please share through our Itfa Institute channel. This show going to be aired. It's going to be in YouTube. Share it with your friends, your family, so they can get the benefit of tonight's show. We really learned a lot. And I do see the president of GTA, Mr. Bambason, all night with us. We appreciate you being here with us tonight. So du may def rek delloowaat kàddu gi ak sëñ Pape Kébé su ko defee Pape sëñ Pape. sëñ Pape da nga mute. maa ngi jégalu de xanaa di gërëm rek di sant docteur Di xam-xam bi mu fi wàcce tey di ñaanal yàlla rek yàlla lépp lu mu mbëbët moom it yàlla motali ko li mu bëgg def Sénégal wala ci Afrique yàlla yombalal ko ci kàttanu suñu borom kàttanu suñu borom xanaa di gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ne teew nañ fi tey di leen remercier ci li ñu toog ba waxtu bi guddee tëdd lépp rek pour toog fii ci ëttu Itfa jëlee fi dara jàngat fi dara di leen jox dig daje ba suba incha allahu rabbi ci xadaratul juma comme nu ko suñu soxna jeewa waxee woon xam naa soxna jeewa comme waxtu bi daf ñu xaw a tënk naa du jéggalu rek di waslu ak ci programme bi lu tax joxe waatuñu ñu koy leb ba beneen inshallah ñu fanaan jàmm jërëjëf docteur Dieng. jërëjëf docteur Dieng jërëjëf Haj Mahmoud. Thank you so much. jërëjëf. jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa
Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyal ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral